what is forecasting? Forecasting আমরা আগে economics এ পড়েছি, like demand forecasting. Same way here also we need to understand the manpower forecast. Manpower forecast মানে কি, আমাদের একটা forecast করতে হবে that foresee. It's about future. It is about seeing the future requirements. Forecasting is actually looking at the future requirements. Now I can only estimate, make an estimate that this could be required, or this is the number, this will be required in near future. So how do we actually forecast? We normally forecast on the basis of some quantitative as well as some qualitative factors, right? Now আমরা কি করি, forecast করতে গেলে definitely it's about future, not the present. So I will forecast the future requirements. Here I'm not looking for the future requirements of demand, sorry, for a product demand, but here since it's a manpower forecast, so here I'm looking for future requirements of manpower. So because we are studying what? We are studying manpower planning. So ekhane amra ki korchi? We are looking at the forecast of manpower. So what is the demand? Future demand. What could be? Actually the situation here is what could be the future demand. আমার পুরো ফরকাস্টটা বেস কি, মানে দ্য বেস ইজ হোয়াট, দ্য বেস ইজ ফরকাস্টিং, মানে কতটা রিকোয়ারমেন্ট, হোয়াট কুড বি দি নাম্বার অফ ম্যান পাওয়ার রিকোয়ার্ড ইন ফিউচার। ইটস নট দ্যাট এটা একদম ডেফিনেট হবে, ফরকাস্টিং এ এরারও আসে, বাট নর্মালি হোয়াট উই ডু ইজ উই বেসড অন সার্টেন ডেটা। আমি আগেই মানে এখন জাস্ট আমি বললাম দ্যাট we work with the on the basis of either means we work up, the forecast is actually made according to either some qualitative factors or on the basis of some quantitative factors, right? তো এবার quantitative factors মানে কি, যখন আমি quantitative factors এ যাব, again I'm going to economics, তোমরা মনে করতেই পারো what are the quantitative factors. When we talk about quantitative factors, ওখানে কি আসে, দ্য নাম্বারস। দ্য নাম্বারসে আমরা কি করি, আমরা পাস্ট হিস্ট্রি অর পাস্ট ডেটা অ্যানালিসিস করি। ফাইন, ডেটা অ্যানালিসিস মানে একটা টাইম সিরিজ ডেটা থাকে, অন টাইম সিরিজ মানে অনেক পুরনো ডেটা আছে, উই হ্যাভ হিউজ ডেটা ফর মেবি পাস্ট 5 years or 6 years, so according to those data we have huge numbers available, ওখান থেকে আমরা ডেটা অ্যানালিসিস করি and we make a forecast. তো এটা কি হয়ে যাচ্ছে, এটা হয়ে যাচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস, বিকজ এখানে হোয়াট ইজ গিভেন ইজ দ্য নাম্বার, উই আর ওয়ার্কিং উইথ দি নাম্বার, মানে এক্সাক্ট নাম্বার আমাদের কাছে ছিল, এখানে এরকম এরকম অ্যানালিসিস হয়েছে বা এরকম এরকম ডিমান্ড জেনারেট হয়েছে ফর দ্য প্রিভিয়াস পিরিয়ড, অ্যাকর্ডিংলি উই অ্যানালাইজ। সো দিস ইজ আ কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস, অ্যাকর্ডিংলি উই উইল ফরকাস্ট অ্যাবাউট দি ফিউচার। আর একটা হয় কোয়ালিটেটিভ অ্যানালিসিস, রাইট? কোয়ালিটেটিভতে কি হবে, আমার সিম্পল স্পেলিংটা ইগনোর করবে। কোয়ালিটেটিভ মিন্স হোয়াট, দেয়ার আর সার্টেন ফ্যাক্টর্স which cannot be represented in numbers, so those factors are actually qualitative. The factors which cannot be quantified, simple si baat hai, there are certain things which cannot be written in numbers, অনেকগুলো জিনিস থাকে ওটা নাম্বারসে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি না, those things are called what, these are qualitative. তো qualitative factors is also required to forecast. এখানে আমরা কি করছি, আমরা একটা ফিউচার প্রেডিকশন করছি, ফরকাস্ট করছি, মানে ইট ক্যান বি 100%, means this forecast is actually prone to risk because there could be certain upward or downward tendency, means it's not that it would be 100% accurate. আমি যে একটা ফরকাস্ট করছি ওটা 100% অ্যাকুরেট হতে পারে না। But here what we are doing, we are making a manpower forecast. Now manpower forecast is very much required. It's not we are making a demand forecast. What we are doing is in manpower planning we are making a forecast for the manpower. আমি আগেকার ক্লাসে বুঝিয়েছিলাম, একবার আমি রিভিশন করে দিচ্ছি, that according the base, when we start our manpower planning, the first thing that we do is, just a minute, the first thing from where we will start is, the very first thing is our studying the current organization structure. এটা হচ্ছে তোমার বেস। If you start with understanding your current organizational structure, you will be able to see the present manpower in place. Present manpower যে আছে তোমার strength ওটা দেখতে পারবে, আর definitely ওখানে JD and JS everything is mentioned, and accordingly যে তোমার additional demand আসছে ওটা কতটা তুমি সাপ্লাই দিতে পারছো। If this is the demand, what is the supply you are able to give, and if we are not able to provide the supply, then definitely we need to take an action or
our forecasting is here only. So the very first thing here is we will start our prediction or we will start our forecast with the current organization structure. Normally আমাদের forecastটা যে হয় ওটা আমার current organization structure। দেখো আমি আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে আমার organization structure। এবার আমাদের organization structure এ every position needs to be fulfilled, right? এই যে organization structure এ যদি সব position, every position, if every position is working at its full capacity means 100% efficiency তে যদি সব designation এ লোক আছে and everyone is working properly, ওরা সবাই ভালো করে কাজ করছে, this means my process is filled, my process is working smoothly। and now if everyone is working smoothly, এবার দেখো if everyone is contributing, সবাই ভালো করে কাজ করছে, then our organizational goal will definitely achieve automatically, I don't have to do anything for it, right? But এবার যে current organization structure এর ব্যাপারে বললাম, last year according to my budget or my targets, the employee strength required was 100 staff. In 2022 maybe it increased to 200, now I need 200 staff. So according to from 100 staff to 200 staff, we understood that the organizational structure will also change। এবার যদি আমার অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার একটা এই ছোট একটা অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার ছিল উইথ 100 নাম্বার অফ পিপল, ডেফিনেটলি ইট নিডস টু বি ডাবলড। যখন আমার 200 স্টাফ হয়ে যাচ্ছে ওটা ডাবল হবে, রাইট? সো উই উইল প্রিপেয়ার আ নিউ অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার অ্যান্ড উইল স্টার্ট ওয়ার্কিং অ্যাকর্ডিংলি। না, এটা করার জন্য আমাদের আগে ফরকাস্ট করতে হয়। ফরকাস্টটা ইজ নট অনলি বেসড অন দি budgets or revenue targets or turnover targets, no, it's not that। So now we will study about the different types of forecast that we will prepare। So according to the forecast we will work on with it, means আমাদের কি ধরনের প্ল্যানিংটা করতে হবে। তো let's move on to understand the types of forecast, the different types of forecast। Let's move। Need for manpower forecast and what is manpower forecasting, manpower demand forecasting, এটা কালকে খুব ভালো করে আমি করিয়েছি একদম লাইন বাই লাইন, ঠিক আছে? আজকে আমি আবার পড়ছি না ওটা because it's same thing, so I'm not describing in details, but yes, I'm just telling you manpower demand forecasting is the first stage when we go ahead with the manpower planning। manpower planning এ first stage হচ্ছে তোমার, if you work on with the manpower planning, my first stage would be manpower demand forecasting। দেখো সব জায়গায় we understood that in economics আমরা এটা স্টাডি করেছিলাম, in economics we studied না that demand forecasting is the base। once we start our work with our demand forecasting, এবার আমার যতটা ভালো demand forecasting হবে অতটা ভালো everything, the operational, the facilities and the other structure will go on smoothly। so the first thing is our demandটা আমাকে ভালো করে forecast করতে হবে। same way here also we start with the manpower demand forecasting। the manpower demand forecasting is done on the basis, means the forecasting must be in line with the organizational plan or objective। like we have revenue targets or we have budget targets, every year we set a targets। now it's not about every year, it could be a long-term objective if we work on with a strategic goal of an organization, if we have a long-term human forecast or whatever, it depends। let's move on to yearly basis। আমি এটা ভালো মানে ইজি একটা ল্যাঙ্গুয়েজে তোমাদের বোঝাচ্ছি। if we have a yearly targets, let's say for the year 2021-22, the budget was set and the targets were given। now with this budgets and the target, the revenue targets were given and the marketing were given their own target, production department were given their own target। so this was the organization structure for last year। মানে লাস্ট ইয়ার যে অর্গানাইজেশন গোল প্রিপেয়ার হয়েছে, বিজনেস স্ট্র্যাটেজি সেট হয়েছে, ওর মধ্যে আমাদের যে অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার ছিল ইট ওয়াজ লাইক দিস, রাইট? বাট ইন দ্য ইয়ার 2022, এবার 22-23 তে যে আমাদের নতুন বাজেট, but since lockdown has opened, now the new structure will be changed। now the new structure will composed of an horizontal structure with more people on the upper line and then more people at the second level also। since lockdown is opening up, we have requirement for more people in our setup। okay, now definitely this organization and this organization is not the same। is it same? এটা কি সেম রয়েছে? নো। এবার এই অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারে আমার মেবি রিকোয়ারমেন্ট ছিল 1 2 3 4 5 6 7 people with specific qualification and their respective job description, right?
But here in 2022-23 with more people at the upper level, এখানে স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে বেশি লোক ঢুকে যাচ্ছে আর অপারেশনাল লেভেলে একটু মানে কম লোক আছে। তো ডেফিনেটলি হিয়ার দ্য রিকোয়ারমেন্ট উইল চেঞ্জ। নাও দ্য রিকোয়ারমেন্ট ইজ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। নাও আই নিড 12 পিপল। দিস আ ভেরি স্মল অর্গানাইজেশন, এটা আমার ছোট একটা ইনস্টিটিউট, এই জন্য এত ছোট, এত কম রিকোয়ারমেন্ট। তো এখানে কত লোক লাগছে? ইটস অনলি 12 পিপল। এখানে ছিল 7 পিপল, এখানে হচ্ছে 12 পিপল, বিকজ মাই ডিমান্ড চেঞ্জ, মাই শিডিউল চেঞ্জ, মাই বাজেটস, মাই স্ট্র্যাটেজিজ all change from last year to this year. Now that is why I always say that when we start our planning for demand or whatever, means human resource planning, whenever we need to start our planning, we should plan with what? We should start planning with our organization structure. And this organization structure means we will study the past structure and then the updates, whatever is required, and then the future or prospective organization structure that we will be preparing, the proposed structure, because ultimately what we need is the proposed thing. আমি একটা ডিজাইন বানালাম, একটা বাড়ি বানাবো, একটা বাড়ি প্রিপেয়ার করব আমি, ঠিক আছে? এবার যখন ওই বাড়িটা আমি প্রিপেয়ার করব, ওই ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ডিজাইন এভরিথিং ইজ প্রিপেয়ার না, ওই বাড়িতে যে যে লাগবে মার্বেল, টাইলস, গ্রানাইট, হোয়াট এভার ইজ রিকোয়ার্ড, ইউ নিড টু সেট আপ দ্য ফার্নিচার এন্ড এভরিথিং। সো আমার প্রপোজ বিল্ডিংটা কিরকম হবে, প্রপোজ ডিজাইনটা কি আছে, প্রিভিয়াস স্ট্রাকচার ইজ ডেফিনেটলি ইন অর্ডার টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দি প্রেজেন্ট থিং and what is the prospective or the means projected thing. প্রজেক্টেড থেকে আমার ম্যান পাওয়ার ডিমান্ড ফরকাস্টটা ভালো করে বেরোবে। ওকে ওকে, লাস্ট ক্লাসে আমি এটা খুব ভালো করে ডিসকাশন করেছি। দিস ইজ জাস্ট দ্য ব্রিফ আই ডিসকাস। তো এখানে আমি আর বেশি পড়াবো না এই অ্যাবাউট ম্যান পাওয়ার ডিমান্ড ফরকাস্টিং। আই এম মুভিং টু না আই এম মুভিং টু দি টাইপস অফ ফরকাস্ট। ঠিক আছে, কালকে ক্লাসটা আমি রেকর্ডিং দিয়ে দেবো, মানে রেকর্ডিং ইজ অলরেডি দেয়ার ইন স্কাইপ। So now I am moving towards the types of manpower forecast. Yesterday we discussed in details about what is manpower forecasting. Manpower forecasting kya hai, why it is needed, everything we have discussed. Now we will be discussing about the types of manpower forecast. कितने तरह के manpower forecast होते हैं? एक हो गया short term forecast. As our strategies are prepared on the basis of long term, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक हो गया लॉन्ग रन स्ट्रैटेजी, एक हो गया मिड टर्म और एक हो गया शॉर्ट टर्म. वी स्टार्ट विथ शॉर्ट टर्म एंड देन वी रीच टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म, राइट? But yes, the strategies are prepared at the long term. Then we start working with the short term, right? This preparation, the planning, the policies, everything is done at the long term level only. আমি যদি আজকে ভাবছি একটা স্কুল সেট আপ করবো, স্কুল will have a building, will have 100 number of teachers and so on. So it's a long term planning, long term projection, everything is prepared. But যখন এখানে হচ্ছে তোমার planning, policies, all these things are done here, but the implementation level is here. We will start implementing things from the short term perspective. So we'll start with the short term forecast. এবার আমাদের short term forecast দেখো, these forecasts are made for a period not exceeding 2 years. These forecasts are made for facilitate estimation of financial provision for wages, salaries in the projects initiated or likely to be initiated in the immediate future. It is useful in resource allocation using among competing program which is to be implemented in the not too distant future. দেখো শর্ট টার্ম ফরকাস্ট মানে আমাদের খুব ইমিডিয়েট ফরকাস্ট, মানে 1-2 বছরের মধ্যে কমপ্লিট করে দিতে হবে। দিস ইজ শর্ট টার্ম, মেবি উইদিন আ স্প্যান অফ লেস দেন 1 ইয়ার বলতে পারো তুমি। অনেক টাইম শর্ট টার্ম প্রজেকশন আর ডান অনলি ফর আ পিরিয়ড অফ 1 ইয়ার বা 1 ইয়ারের মানে ভিতরে বলতে পারো, উইদিন আ পিরিয়ড অফ 6 মান্থ, 1 মান্থ, একদম শর্ট টার্ম, ভেরি ভেরি শর্ট। এবার মিডিয়াম টার্ম ফরকাস্ট মানে দিস ফরকাস্ট ইজ মেড আপ টু পিরিয়ড অফ 2 to 5 ইয়ার্স, এটা হচ্ছে মিডিয়াম টার্ম ফরকাস্ট। না মিডিয়াম টার্ম ফরকাস্টের সঙ্গে আমরা নর্মালি কন্টিনজেন্সি প্ল্যানস অলওয়েজ রাখি, বিকজ উইদিন আ স্প্যান অফ 2 to 5 ইয়ার্স দেয়ার কুড বি variety of change that we can expect, right? Then is long term forecast. Now, long term forecast means what? Forecast for a period of more than 5 years, considered as long term forecast. They are also useful in preparation of corporate plans incorporating productive changes, technological changes and major organizational developments. ठीक है जी? Now
পলিসি কন্ডিশনাল ফরকাস্ট এটা একটা অন্য রকমের মিনস উই আন্ডারস্টুড অন দ্য বেসিস অফ টাইম ফ্রেম দ্যাট উই হ্যাভ লং টার্ম মিডিয়াম টার্ম এন্ড শর্ট টার্ম ফরকাস্ট যখন আমরা ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং করবো তো ফার্স্ট থিং ইজ অন দ্য বেসিস অফ দ্য টাইম লাইন কি মানে আমার লং টার্ম ফরকাস্ট কত লাগবে 100 নাম্বার অফ পিপল নাও ইন অর্ডার টু রিচ দ্য লং টার্ম ফরকাস্ট উই শুড অ্যাচিভ দি 5 years target 5 years target say maybe we need 50 people, but in order to reach to the medium term we need to achieve the short term objective. So short term objective will start with the 10 people only. We start an organization with 10 number of people, then at the mid level we reach to 50 number of people, at the long term level we reach to a number of 100 number of people, right? Now, next is policy conditional forecast. This forecast are determined by the policy towards the factors which influence the demand for manpower and may be based on rule of thumb or on professional judgment or on explicitly specified model or any combination of the three. এখানে policy conditional formatটা কি বলছে দেখো when we talk about policy conditional format এখানে বলছে যে পলিসিসটা প্রিপেয়ার হয়েছে any policy means we are preparing a forecast. সো ফরকাস্টে কোনো না কোনো ফ্যাক্টার্স আমরা নিই লাইক আমরা বলি না নর্মালি উই সেট আপ ইকুয়েশন লাইক দিস ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু এ প্লাস বি এক্স এটা খুব কমন ইকুয়েশন যে আমরা লিনিয়ার ইকুয়েশনে পড়ি তো এখানেও আমরা যখন দেখি ফরকাস্টের ব্যাপারে we normally what we do the forecast is based on certain quantitative factors প্লাস সার্টেন কোয়ালিটেটিভ ফ্যাক্টরস এরকম হতে পারে তো এখানে হোয়াট আর দি পলিসি এবার পলিসিতে যদি কোয়ালিটেটিভ ফ্যাক্টরস চেঞ্জ হলো তো ফরকাস্ট উইল গেট রিফ্লেক্টেড অর কোয়ান্টিটেটিভ ফ্যাক্টরস উইল চেঞ্জ তো ফরকাস্ট উইল গেট রিফ্লেক্টেড তো এটা হচ্ছে পলিসি কন্ডিশনাল ফরকাস্ট মানে কোন পলিসিটা চেঞ্জ হলে ফরকাস্টটা চেঞ্জ হতে পারে সাপোজ একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এবার আমার ফরকাস্ট ফর ম্যান পাওয়ার ইজ বেসড অন দ্য নাম্বার অফ রিকোয়ারমেন্টস number of labor required to work in the factory plus number required to work online plus number required to work offline. Okay. Now এবার দেখো ফ্যাক্টরিতে ডিপেন্ডেন্ট অন দি কন্টিনজেন্সি ফ্যাক্টর কি আমি ফ্যাক্টরিতে লেবার্স ডেজ डाकছি और नॉट बिकॉज एबार कोरोना अच्छे বা अदर समथिंग इज देयर तो उसमें क्या था ऑफलाइन सब चीजें बंद हो गई थी ऑनलाइन ही था उस टाइम क्या सिर्फ ये काम कर रहे थे बाकी ये फैक्ट्री बंद थी ऑफलाइन वर्कर्स बंद थे तो उस टाइम मेरा जो फॉरकास्ट था वो पूरा बेस्ड हो गया ऑनलाइन काम के ऊपर बाकी सब बंद हो गया था फिर फैक्ट्री सेटअप हुई तो फैक्ट्री का काम स्टार्ट हुआ ऑनलाइन काम हुआ ऑफलाइन बंद था तो ये एक पॉलिसी कंडीशनल फैक्टर्स है ठीक है ओके আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট ক্লিয়ারলি কৌস্তভী ডিস্টারবেন্স হচ্ছে অনেক ফাস্ট যাচ্ছে না তো আমি না ম্যাম পলিসি কন্ডিশনাল মানে সিচুয়েশন ওয়াইজ মানে চেঞ্জ হবে সিচুয়েশনাল ওয়াইজ না বাট সাপোজ আমি একটা ইকুয়েশন সেট করলাম দ্যাট এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড দিস আর ফিউ পলিসিস এই পলিসিস এর ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে লাইক আই সেট আপ অ্যান ইকুয়েশন লাইক 2x plus 1y plus 4z is equals to ফরকাস্ট ফর ম্যান পাওয়ার এটা আমি নিজের কোম্পানির জন্য আমি এই ফরকাস্ট একটা ইকুয়েশন সেট করলাম নাও এক্স ইজ ওয়ান পলিসি লাইক এডুকেশনাল পলিসি ওয়াই ইজ দি গভর্নমেন্ট পলিসি জেড ইজ দি সোশ্যাল পলিসি অর এনি আদার পলিসি সো দিস পলিসিস মিনস ইফ দিস পলিসিস চেঞ্জেস মিনস এই পলিসিস গুলোকে আমাদের সেট করতে হবে conditional বা situational কি হয়ে যায় situational means it's according to the situation that arise it's an emergency sort of thing ওখানে আমি define করতে পারি না কি এইটা হলে এটা হবে we cannot define anything but এখানে কি আমি policies গুলোকে নিয়েছি already we have taken up these conditions and we set this equation like this is the forecast for manpower is dependent on this factors understood yes ma'am আমি খুব ফাস্ট যাচ্ছি না তো না Okay, ঠিক আছে চলো let us continue now onlookers forecast this forecast derived by assuming that the factors influencing manpower demand behave in the future as they influence in the past onlookers forecast are also obtained with the help of rule of thumb professional judgment explicitly specified model or combination of any three এবার দেখো onlookers forecast basically it is assuming that the factors influencing manpower demand মানে যে ফ্যাক্টরস পাস্টে যেরকম ইনফ্লুয়েন্স করেছে সেম ওয়ে ওটা ওরা বিহেভ করবে ইন ফিউচার দিস ইজ অ্যাজিউম দিস ইজ অ্যান অ্যাজাম্পশন ইন অনলুকার্স ফরকাস্ট মানে ওরা কিভাবে যেরকম লাইক দি অনলাইন ফ্যাক্টর দ্য গভর্নমেন্ট ফ্যাক্টর দ্য টেকনোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস অর দি হোয়াট টু সে
এনি এনি আদার ফ্যাক্টরস, মানে যে ফ্যাক্টরস পাস্টে আমাদের যে যে ধরনের ফরকাস্টকে ইম্প্যাক্ট করেছে ওটা ফিউচারেও ওরকমই করবে। লাইক ইফ মাই চাইল্ড ইউজ টু বিহেভ ইন আ পার্টিকুলার ম্যানার মিনস 1 month ago, ইটস অ্যাজিউম দ্যাট ও 1 মাস পরেও ওরকমই বিহেভ করবে। সো পাস্ট ইজ এক্সপেক্টেড টু রিপিট দ্য প্যাটার্ন, সেম প্যাটার্ন ওটা রিপিট করবে, এটা অনলুকার্স ফরকাস্ট অ্যাজিউম করে, ঠিক আছে। The next is optimizing forecast. Under this forecast, the numbers demanded of various categories of manpower are so determined that either the end benefits are maximized or cost of resources for achieving predetermined end objective is minimized. Again optimizing, আবার তোমার এসে গেল লিনিয়ার প্রোগ্রামিং। লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এ আমরা জানি দুটোই মেইন ওদের অবজেক্টিভ থাকে। হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্টিভ অফ লিনিয়ার প্রোগ্রামিং? কস্ট মিনিমাইজেশন অ্যান্ড রেভিনিউ ম্যাক্সিমাইজেশন, রাইট? এটাই হচ্ছে না আমাদের দুটো লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এ মেন দুটো যে অবজেক্টিভ হচ্ছে। তো এখানে অপটিমাইজিং ফ্যাক্টর ফরকাস্টটা কি বলছে, কি এখানে নাম্বারস, যে আমরা নাম্বারস ডিটারমাইন করি, দে এন্ড আপ উইথ মিটিং দিস টু অবজেক্টিভ। মানে আমরা যখন ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং করছি বা ম্যান পাওয়ার ফরকাস্ট বের করছি, সো হোয়াট এভার ফরকাস্ট উই আর কামিং আপ উইথ, মানে আমি যদি বের করলাম দ্যাট আই নিড 100 মোর পিপল, এই যে 100 নাম্বার অফ পিপল ইজ মাই ফরকাস্ট, it will either help in minimization of the cost, right, or it will help in maximizing the revenue. Normally it will help in revenue maximization only. Okay, next is macro and micro forecast. So macro and micro forecast is, macro and micro forecast are two other types of manpower forecast, and it is important to make distinction between them because the end purpose of this forecast are different and methodologies employed and database used are different. এবার macro and micro আমি শর্টে বলে দিচ্ছি। when I am concerned about my own company, আমি নিজের ইনস্টিটিউট নিয়ে ব্যস্ত, শুধু আমার নিজের ইনস্টিটিউট নিয়ে ব্যস্ত, I am thinking about my requirement, my needs and factors. So I am thinking only about my institute, my own small company. This is micro. But when the entire government, the Indian economy, they will make a forecast about the manpower, ওদের কিরকম deployment করতে হবে, what are the number of people means what are the number of available skilled employees and how to use them, what is the means requirement in near future, ওটা হচ্ছে তোমার macro factors। ওটা প্ল্যানিং এন্ড ডিসিশন ও প্ল্যানিং এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য হয় at the macro level, তো ওটা ইকোনমিক লেভেলে হয়ে যায়, ঠিক আছে। Okay, this section is completed. Now next is manpower demand forecasting method.